Yo, for yɛn ho yɛn kudo ebio ɛda yɛn ho ase sɛ yɛtumi anya berɛ yɛtumi adwoa ne yɛn anwummere na deɛ kyɛn so no sɛ yɛda Nyame ase so ama yɛn akwannya sononko sɛ ɛnnɛ nso yɛn nyinaa yɛnhyia mu wɔ n'anim. Ɛyɛ ampa yɛakɔ nante na ɔtwe mu nyinaa na ɔno ara ɛyɛ n'adom na ɛyɛ ne fɛ sɛ ɔde yɛsa bɛhyia mu ɛnɛ nso ebio ayɛyie ɛnka ne din. Um, ɛnɛ yɛn sɛɛ berɛ no yɛbɛkɔ yɛadesua ɛne adesua no so na sɛneɛ na wɔtwe yɛtwaa mu no nyame nam n'adom so ma yɛsua adesua na ɛyɛ adesua na ɛyɛ adesua no ɛho hia yie paa na ɛno nso yɛtoa so. Last week we saw Seth and Enoch. Yɛhwɛ Seth ne Enoch. Na yɛhu biribi a yɛfa firi the word offspring mu. Na baabi a wasi firi yɛdwen ho ne yɛhwɛ nneɛma kakra. Na ɛnɛ nnwummerɛ yi nso yɛnsɛ berɛ no yɛbɛhwɛ nea yɛato ne din adesua a yɛato ne din the flood nsuyire no. Na yɛnkyɛn ho no yɛbɛkɔ adesua no so sɛnea ɛbɛyɛ yɛbɛnya berɛ na yɛtumi abisa questions agye contributions nti mɛsrɛ ahobrɛaseɛ mu sɛ yɛn nyinaa yɛnsi yɛtiri ase na yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛda wo ase twɛdi ampo nyame dɛfoɔ homeda wura ɛnɛ nnwummerɛ yi woafrɛ yɛn sɛ yɛmmra wo nan ase kyerɛkyerɛfoɔ sɛ wobɛkyerɛkyerɛ yɛn nti yɛaba yi yɛgya yɛn ho hyɛ wo nso wo nyame. Whatever you have for us this evening, so fa dom yɛn ɛma yɛn mu nteaseɛ twe yɛn bɛn wo na yɛnhu more than we did previously. Srɛ wo hu yɛn mmɔbɔ na anwummerɛ fa wo Honhom Kronkron no dom yɛn wɔ Kristo Yesu din mu nti. Amen. Okay. Sɛnea meka no yɛnkyɛ ho yɛbɛkɔ adesua no so mɛsrɛ yɛn nyinaa yɛbɛma yɛaso ne yɛadwen aba ha ɔmmerɛ a yɛsua adeɛ yi briefly ne yɛnim obi a wonyɛ den a ne yɛ invite no ama no abɛjoin ne bi ɔmmerɛ a yɛsua yɛde sua yi ɛnɛ yɛhwɛ the flood. Now most significantly no anaa deɛ hia paa ne sɛ yɛbɛhwɛ ɛnɛ Genesis chapter 6 and chapter 7 no ɛno ne yɛbɛhwɛ paa. Mose nwoma edi kan no etiri nsia ne tiri nson no ɔno na yɛbɛhwɛ. Sɛnea na meka no last week yɛhwɛ Seth ne Enoch. Seth a ɔbɛyɛ nsianan mu ɛma ne nua Abel a wɔbɛtwaa mu kɔɔeɛ no. Na yɛhu sɛ Cain nso anka sɛ nka ɔne ne nua Seth ɔmo bɛyɛ nyame mma no ɔmo mu baako paw sɛ ɔbɛyɛ nipa ba. Nti yɛhu nneɛma bebree na the conclusion was sɛ nyame afrɛ yɛn nyinaa nso sɛ yɛmɛyɛ ne mma. Na ɛhe ne yɛ paw sɛ yɛbɛgyina. Abusua bɛn paa ne yɛdɔn ɛhe paa ne yɛase yɛpɛ sɛ yɛase firi. Nti ɛno ne yɛhwɛ ne last week na this week nso me ne mmienu bɛkyɛ the flood. Na the flood no yeah, yɛbɛhwɛ ho asɛm kakra sɛ ne na meka no yɛbɛhwɛ Genesis chapter 6 and chapter 7 mainly. Na the flood no ɛyɛ berɛ a yɛhu ɛwɔ wiase abɔkɔsɛm mu sɛnea na yɛaka yɛabɛsie ɛkɔsii last week no sɛ awo ntoatoasoɔ ne baayɛ na afei ɛduruu mmerɛ a na ɛyɛ Noah berɛ so. Na wokan patriarchs and prophets na wɔkyɛn sɛ na saa berɛ yi yɛ berɛ paa na ɔhwɛ amumuyɛ ɔsi moral decline amumuyɛ kyɛ sɛ nipa asetena mu nyinaa ne yɛkyerɛ atuateɛ paa na saa berɛ yi gyina hɔ ma saa atuateɛ berɛ no. Na yɛhu no last week sɛ Adam ɛne ne yere deɛ ɔmo te atua na Cain nso te atua. Na Cain asefoɔ no nso kɔ so te atua nti nyame kyɛɛ Cain asefoɔ no ne ɔno Seth asefoɔ no mu
Ye nyame ma no ni nipa ma no nkyemu bae. Na afei ye beduru baabi a wɔn san ka bɔɔ mu ɛwɔ mmerɛ a nyame ma no hu sɛ nipa ma no ho ɔfɛ no wɔwareware wɔn mo no. And now we get to a place where nipa amumuyɔ no ama saa curse na ne nyame de ato hɔ ama wɔn mo no abɛkyɛn so. In other words, nipa bɔne so nsunsuanso a na ɛsi ɛba yɛn soɔ no ɛnam Adam atuateɛ ne Cain nso atuateɛ no na afei deɛ ne nyinaa ɛɛdɔɔso bɔne naa sɛne ne last week ne yɛka no bɔne naa na ɛdɔɔso sɛ papa yɛ no dɔɔso no sɛn sɛ yɛ paw atuateɛ nti na afei bɔne ɛna ɛɛdɔɔso ɛwɔ baabia nti nyame abɔdeɛ a nkɔbɔ yɛ na ɛsɛ yɛfɛ na yɛkama no mpo ɛwɔ mmerɛ a na nipa ate atua na still they were benefiting from the grace of God no ɔmo deɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmo bɛma ɔmo ho so na deɛ yɛ ketasehyɛ corruption ɛna na ato atesi ɛwɔ asase so nipa yɛ bɔne a na wɔn nwee ho mpo da. This is the place that we found ourselves. And you know, Genesis chapter 6 and chapter 7 no adeɛ a ne yɛbɛnya adagye ne ahwɛ mu kakra briefly sɛ ne meka no yɛmfa brɛ sanse yɛpɛ sɛ yɛbisa questions. Na Noah brɛ so yɛ mmra na asase no was cursed sanse na amumuyɛ adɔɔso. Bɔne ɛde curse ɛna abɛto nipa so. Bɔne ɛde sɛ yɛ nsunsuansoɔ bɔne bi na abɛto yɛn so. Ɛnso ne nyinaa still nyame mu no na yɛhu nepa kakra ɛwɔ yɛn mu. Ɛberɛ yi Noah berɛ yi ɛyɛ berɛ a na nipa ɛde n'akyɛdeɛ a nka ne nyame de ama ne sɛ nka wɔmfa nyi nyame ayɛ no wɔde yɛ bɔne na wɔde ma ɔno ara ne ho so. We were in the business of self-indulged you can say idolatry and ne yamama yɛn ho so akyɛn sɛ nneɛma ɛsɛ sɛ yɛyɛ. Nea ne nyame de ama me ne mmienu sɛ yɛmfa nsom no no na afei yɛde som yɛn ho. This was the level of immorality and violence. Na wobɛkae last week sɛ yɛhu sɛ nyame sɛ bɔne ɛne sɛ yɛka sɛ yɛnhia ne biem na yɛbɛtumi aboa yɛn ho. Bɔne ne sɛ yɛtom sɛ nyame ntumi nyɛ hwee ma yɛn na yɛn ne yɛbɛtumi aboa yɛn ho. Sɛne ɔsɛefoɔ no daadaa Eve in Genesis chapter 3 no na ɔdwen sɛ ɔno ara bɛtumi ayɛ nyame. Enti in Genesis chapter 6 and 7 nea yɛbɛhu ne nane sɛ God's decision nea nyame paw yɛ ɛne sɛ bɔne ne atirimɔdensɛm ne akakabensɛm ne atuateɛ na ɛkɔ so wɔ asase so nti no ɔde nsuyire ɛna ɛba bɛfa asase so akɔ. Enti Noah, Methuselah ɛne wɔn a ɔyɛɛ sɛ wɔbɛ ɛhyɛ nyame din animuonyam no deɛ wɔbɛsom nyame mpo ɛwɔ mmerɛ a na bɔne ahyɛ asase so ma. Still, even in the midst of the mixture, no sɛ last week yɛhwɛ no sɛ na nkabɔ mu aba na bɔne kɔ so no na nyame ma ɛda so ɛte ase. Na ebinom nipa baako mmienu bi deɛ na wɔatu wɔn ho asi hɔ sɛ they were not going to mingle themselves in that. Nti yehu no wɔ wiase abakɔsɛm mu sɛ mpo wɔ bɔne mu no nyame ma no ebi etu wɔn ho si hɔ sɛ ɔno deɛ wɔnyɛ nea ɛkɔ so no biara bi. Nti ɛde yɛn beduru biribi a mepɛ sɛ yɛhwɛ kakra wɔ Genesis chapter 6 verse 17 to 22. Mesrɛ obi a wabie biara nkan ma yɛn briefly. Genesis chapter 6 verse 17 to 22. Pato say yɛafɛ yɛtwerɛ sɛm na yɛnkan Mose nwoma edi kan no Genesis chapter 6 verses 17 to 22.
Nico, Nico, Mommy kind me pacho. Ozina Unyankopon catch no was say. Ye ni apama a mema no agina me ne honam a ɛwɔ asase so ntɛm no ho nsɛnkyerɛnne. Amen. Mento aso sɔfo. Epacho to asuma me mama. Kan Na ekosi dum 22 ne mama. okay. Twe no wɔ se na Noa ma a ofiri adaka no mu firi adie ne Sam, Ham ɛna Yafat. Na Ham ne Kenan agya. Yenum ne Noa ma baasa no. Wɔn mu na nnipa firi petee asase nyinaa so. Na Noa firi aseɛ yɛ akua na ɔyɛ bobeturo na ɔnom nsa no bi na ɔboree. Mama Na Pacho chapter 6. 7 verse 17 ɔse mede nsuyiri bɛba asase so abɛsɛe nnɔbae ne nkwa homeɛ a nkwa homeɛ wɔ mu nyinaa. Ɔsoro ase asase so adeɛ nyinaa rebɛwuwu. Na me ne wo bɛyɛ apam ato hɔ na woakɔ adaka no mu wo ne wo mma ne wo mma yerenom. Na fa honam a ɛte aseɛ nyinaa mu mmienu mmienu onini ne ɔbedeɛ kɔ adaka no mu na onya nkwa nka wo ho. Mmaa sɛdeɛ wɔn teɛ sɛdeɛ wɔn teɛ ne mmoa a wɔwea asase soɔ sɛdeɛ wɔn teɛ wɔn nyinaa mu mmienu mmienu mmra wo nkyɛn na wonya nkwa. Na wo deɛ boaboa aduane nyinaa bia no kɔ mu na ayɛ wo ne wɔn aduane. Na Noa yɛɛ sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no no nyinaa pɛpɛɛpɛ. Amen. Amen. That's bebre mama. Nyame onhyira wo. Enti Genesis chapter 6 verse 17 to 22. Yahwɛ ni yesiye ansa na yedru ha sei no. Na and then last week and we had the godly line. Na yewo eye nyame emma ano no de wati won ho asi wo se wo bedi nyame mmransem so. Enti wohwɛ sene na nipa ho hia nyame a nyame yɛ sɛ mpo ɛwɔ amumuyonim ɛwɔ mmra na wɔn a wayɛ wɔadwen sɛ wɔn deɛ wɔbɛkɔ so a na wayɛ nipa ma na wɔn mpɛ sɛ wɔbɛyɛ nyame ma ne mu no na yɛ onyame ma wɔ mu nti wei train sɛ abakɔsɛm even in the deepest times even in the most awful times mmra nneɛma nkɔ yie koraa no yɛwɔ nipa no bi wɔ hɔnom a wɔn deɛ wɔtu wɔn ho si wɔ sɛ wɔbɛyɛ nyame ma wɔn deɛ wɔtu wɔn ho si wɔ sɛ mpo wɔ mmra a nipa nyinaa kɔ fa no wɔn deɛ ɔbɛkɔ nyame afa ɛmo mmra a obiara yi n'ani ato nkyɛn baabi na wɔn deɛ they are seriously in the business of following nyame na no na Noah ɛyɛ yi bi wɔ hanom nipa ho hia nyame ara sɛ saa nipa baako mmienu yi so nti no nyame nam wɔn so pɛ sɛ wɔgye wiase na no bi ne yɛhu no wɔ ha sei no nyame ɛyɛ nhyehyɛeɛ sɛ wɔbɛnam Noah wapaw ne ho asi wɔ sɛ wɔbɛdi nyame akyi no wɔbɛyɛ nyame ba no ɛbɛnam ne so de agye wiase ɛnti sɛ nyame sɛ wiase. And so God is in the business of loving. Ọdọ yẹn nti no, ọpẹ sẹ wọnam Noah ne n'abusua so, ɛyɛ biribi afoforɔ, or restore nneɛma foforɔ. Sɛnea yɛhwɛ yɛ in Genesis chapter 3 once again last week no, nyame deɛ n'ani ku sɛ abere ne abere nyinaa mpo mmerɛ a yɛyɛ bɔne no, ɔbɛma n'adom no adɔɔso ama yɛn. Na yɛhwɛ Noah asutie a wɔyɛ Noah's obedience no ɛwɔ mmerɛ ɔne Nyankopɔn wɔ nkitahodie no ɛho mfasodie no bi ne sɛ yɛyɛ asutie yɛama nyame mu asutie yɛ biara ni hɔ but Noah being in God no being God's child no ɛyɛ asutie na sɛnea nyame hyehyɛ maa no ɛkeka kyerɛɛ no he did exactly that.
nyame yehu hia nyame yie pa nuanom ne adɔfo yi maame nom ne papa nom na enwumre ye hye ne so yie pa yehu hia nyame enti no Hosea eka ne mpokra se nka mre wo man ke behwe kakra waka ne se nyame mpomre a yate atua no ewo ne nyame nhyehyɛ mu se obey den obesa ye mfoforo he will restore us. He will make us return to him. Obeme asasa yachi aba ne nkyɛn. And this is such a beautiful image. Say, yehwe nyame anka ye de anki ye nan ye di ani akyerɛ apueye na nyame ehwehwɛ yɛn se ye besan ya ba atoye. Way ne repentance na trone kan wasem. Enti God is in the business of getting us back to him. Obese yesa ba ne nkyɛn. Sanse nipa nyinaa wɔ ne nkyɛn. Na menu mienu Noah edie ma yehu something really important. Say, tenie Noah eye asutie. Na wanwe ono nko ane ho. No hu asudie the generational responsibility eda ne so no. Ema senie nyame kan ye no. Saa na oye ye. Ye ti wiase bi mo unfortunately. And this when you try against bibi so pa. Say ye ti wiase bi mo a pesemi nkum nya ahye mo ma. Oh, me de me yesi sanse me nko a me de na me pe. Yan win hu ye pa se nka Noah e decide ye se me nyame ka no wonye ne saa nka na me no mienu nke wo hen. So the lesson is telling us and near Yesu and said the decisions we make impact our future generations. Near na me no mienu ye power ye feel say oh me a me de be pen na me ye no. Obabi a wo beba onana bi obeba obi bia odi wachi obeba no may have the consequences of your actions. Seni yehu wo Cain edie mu no. Cain ehu sunsanso no ebi baa ne maso. Enti Noah's role is one that is very important. Ne Yesu bibi afa ho se emre a ye gya to mu se ye beye no kwaredifo ma nyame no enye mre. And so nyame say ye nyina se ne ma. And as a faithful servant, Noah stood against all norms. Bibia na ekoso ho bia na ondo ye na dwen say he will stand against it. Na ye mi hu ye pa me o kind story na it's a beautiful narrative. 100 years, over 100 years of obia ekọ benkum o se me de mekọ nifa. Ye mi hu ye pa. Over 100 years of this man saying me de obia ekọ benkum a mekọ nifa. Papa ne buodu. That is Noah's role. Ohun asudi eda ne so. Me church ni bi kan ne kwan de bi so a me de ya me remfi pa or say love is responsibility. Or say odo wo ho yi no eye o shebi eda ho ma wo pa so obedo a unwe won kwa wo ho. O shebe wo ho ma say so dwen afoforo ho. So Noah understood the role of being God's child. Na ohun se e de asudie ne nam. Nti mra wonam ni a wonam mu nyina obegina. The fourth point I'm a person na ye dwen ho ni say in this conflict a ye ka ho say ni a ye ka ho say ye a ye bo ho ye dwen ho yi atwe ya dwen si so say nsunsuan there is a distinction nsunsun ye bi wo bone ne papa ntem. We see be a timuna ne obi beka it's difficult to differentiate between a male and a female. Uko bisa asem bisa se hwan ne oba ene kra na wakoto ntam kese because it's difficult to answer. Obi beka kiro so oba ne ni owa atenka so wo ye oba. Enti na tese hwan ne oba ampo there is difficulty in distinguishing what is good and what is from what is evil. Ewiase wei mu a bɔne ne papa afra no ɛna Nyankopɔn ɛfrɛ me ne omienu sɛ yɛnyina hɔ ma mfuruye bi yɛnyina hɔ ma wɔn a wɔpɛ sɛ wɔgyina ɛma nyame wɔn a wɔpɛ sɛ
odwane free nipa ema abusuanim ebedon nyame ema abusuanim. Noah's days indicates that there was total moral decay. Now Noah brand children and say, not to say, we are say, there's a nipa bi a one nipa dream will be an any abogu. Na yen pepapa ye bia ay apobo asisie the worst things you can think of. Near my bonny and a chance so I bit me a dream phone. And on an air cost of Noah done so. Na yɛde toto ɛnɛ yɛhwɛ da no so a yɛna yi a it is a similar situation bi a ɛnɛ yɛhu sɛ te sɛ yɛnwen obi ho na wokɔ social media koraa agye nsɛm you see videos yɛ a te sɛ ɛboro adwene nte ase so na naano na mehwɛ bi mpo a gentleman a wɔda fam a ɔbarima bi ato ahyɛ ne so bɔ no na obi gyina nkyɛn na ɔde video or the telephone ato no video. Nothing touches our morality. Bibia ni hɔ a affecting your morality. Yɛnni atenka bi yɛnya bibi ka yɛn sɛ yɛmmoa yɛn nua bi yɛn na ɔdɔ bi adi nkyerɛ obi. Yɛnhu sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ abusuakorɔ. Yɛmma ɔdɔ bi atenka so nku bi ma ɛmma yɛn mu ma afoforɔ. We have none of that. We are saying timu no. If you know what Nana, you because no one more no more stubborn. But this is where we find ourselves today. This is the modern parallel. Just like in the days of Noah. Yapunya mema yeno. Ye pese, ye dong, and I idea who dong a bushia fufro. White your can say, but the God of nature, the maker and controller of her laws, can use the works of his hands to serve his own purpose. Now, nipa ati etua no mo de, nye nyame de ama omo no so mo de beye ne omo pe no. Nyame ntimi nam saa won sa no nyuma yi so e de ye ne a ono nyame epe. Nti mra wiase ti atua no eno nche se nyame botaye nyame hyehyɛ a wahyehyɛ no ebebo agu ama nipa de no na agina. This is not what is going to happen. That's what Ellen White is saying in Preachers and Prophets. But see, nyame a ono no bo ade nyina the God of nature no. Nature ntimi in control no. Nyame ono bo ade no na body ni ntimi in control no. Nemom onam na body ne so na ebeye ni a onu nyame pese wo ye na nu na ene inu mienu ese ehye ne nso. And in Genesis chapter 7 verse 1 opening patrol says huna e kan mayen. Genesis chapter 7 verse 1 says then the Lord said to Noah, come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. Nyame ka che Noah said, brother kani opening patrol kan mayen. Genesis chapter 7 verse 1. When Awurade asɛm na Awurade ka kyerɛɛ Noa sɛ wo ne wo fie nyinaa monkɔ adaka no mu ɛfiri sɛ wo na mahuu sɛ ɔteneneeni m'anim awoɔ ntoatoasoɔ yi mu mmoawa a wɔn ho teɛ nyinaa mu fa nsonson anini ne abedeɛ na mmoa a wɔn ho nteɛ no fa mmienu onini ne ɔbedeɛ ewiem nnomaa mu nso nsonson anini ne abedeɛ na wɔn ase. When patrol fesi ho amame. Okay, thank you. So fesi amame. Ye kakra Genesis chapter 7 no ede nyame ebotaye na di man hu me clearly say nyame nye nyame a odwen baako ho na wogya won a waka nyinam because the picture that could be drawn to us nya ya hwe yi a ye bedwen ni say nyame ye nyame a oni de oye yimu o wade no afa no wa no wagya won ma maka no, but he is a God who has a plan for yinina. Enti wonam no waso de twin abusua ba nkwagye anim na wode moa mpokra no woje moa no anyi baako ebi mu mienu ebi mu kra nsonson. This is the God of
salvation ope nkabo mu ope busuya ye no wompe pesemi nkumnya ne baako semejina selfishly and alone. And in Noah's faithfulness amidst the mockery, Noah na ye twe no enyina mu no ye se wo begina mane a eye no na ohun saamwa ya na eba yi mu se nyame ampa ewo ne pa won hihye pa bi de ma ono ni nipa. And so this is the risk. This is the risk. Despite the miraculous signs and nneɛma a ɛyɛ anwanwadeɛ a na esisi nyinaa no nipa ebu nnua gu wɔn asom. Despite the miraculous signs, the animals entering the ark and many still chose to disobey, leading to their downfall. Ɛwɔ mmerɛ a na mmoa yi wura adaka mu nka adeɛ a nka nwanwa sei ne nyinaa mu no ebi mo paw sɛ ɔmo deɛ atuateɛ na ɔmo bɛkɔ so ayɛ. Papa bi kaa n'asɛm nipa paw sɛ ɔn deɛ bɔnsam quotation na ɔbɛkɔ ti nea ɔmo bɛyɛ na ɔmo bɛyɛ. This is the risk. Wei ni adeɛ a ehu yie paa. Ɛnkyɛ yɛde bɛkɔ awie yɛbɔ ne tɔfa mepɛ sɛ yɛnya bere di nkɔmmɔ ɛna anwummerɛ. Nti the sixth point that we are going to see is the consequences of disobedience. Na atuateɛ no deɛ na ɛde kɔsii nipa. Atuateɛ no koraa ɛhe na ɛde nipa kɔ wie. Yɛahwɛ atuateɛ sunsunsansoɔ from Adam ne ne yere pɛn so ebesi Cain pɛn so. Ɛde afa mu a ba abɛsi mpo saa mmerɛ Lamek yɛnam hɔ a bɛsi Noah pɛn so. And humanity is still in the business of transgression and immorality. Yɛyɛ adwene sɛ yɛde yɛbɛti atua no a mpo wɔ mmerɛ a yɛhu atuateɛ sɛ ɛmfa mfasodeɛ biara ma ɛmmerɛ nipa no. We keep on that path. And so in Suyiri by the flood rose, and the antediluvians faced the results of their resurrection, of their rejection of God. Enti mmerɛ Suyiri baeɛ no na afei deɛ wɔhu atuateɛ so mfasoɔ no na aka akyiri. Noah and his family were the only people to survive. Wei da di kyerɛ yɛn sɛ mmerɛ a yɛte atua no sɛnea Paul ɛka no ɔse bɔne so akatua ɛne owuo. But the second part yi na ɛyɛ me dɛ. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Noah who the gift of God in the sense say one power. Already ɔyɛ n'adwene sɛ wɔmpaw the wages of sin no. Wɔmfa bɔne no so akatua no. Sanse wɔnhu bɔne so akatua no ne etimi yɛ. Nti Noah ne n'abusua deɛ they survived. They survived, illustrating the gift of God, which is eternal life. Illustrating say mpo bɔne mu no nyame timi gye nipa. And this is the beautiful picture. Bɔne mu no nyame ɛwɔ tumi sɛ ɔgye nipa. Yɛmfa mmra yɛdie mu kakra. And so similar to Noah's times, many today ignore calls to repentance and righteousness, believing life will continue unchanged. Nti ɛna no mienu, ti sɛ Noah pɛn so na no, yɛyɛ adwene sɛ ɔdeɛ, nea ɛbɛyɛ. Repentance, ɛyɛ adeɛ a twerɛ mu ɛyɛ yɛwɔ branch yɛbɛhwɛ ɛfɔ kakra. Maminka biribi wei kakra ntwam. Repentance in scripture yɛ adeɛ ɛho hia yie paa. Na mpɛn bebree ni yɛhu ne sɛ meyɛ den, me gyae deɛ meyɛ bi. But it's deeper than that. Repentance ne mu odu sen sɛ me gyae deɛ meyɛ bi kɛkɛ. Repentance ɛyɛ word bi a Hebrew mu yɛka ne shuv a asekyerɛ ne sɛ meyɛ den, me paw me ho akyi. Ɛte sɛ nea menam M4 ne so ɛkɔ landing na m'adwene sɛ mɛsan m'akyi memfa m'ani nkyerɛ landing biom na mede m'ani bɛkyerɛ Wales.
It's any me conifa. Na madam, my imagine say me found me nkobiem na me san machi akobenkum. That is what repentance means. Repentance say against such no. Say fufuruye bi sense sachireye bi eba me brem. Eno na tro na ka ho asem wa ha. Say nipa na yenya yema ye ho kwan na nyame ma nsachireye bi ma ye mu. Yema ye ho kwan na nia ekoso a eye yen se bibi fufuro bi ansesa na wiase se ne ekona na ebekọ no. Yema ye ho kwan na nyame ye hia no. Emma fufuruye bi mra ye mu. So as we approach Christ's second coming, rejecting God's warning could lead to devastating consequences. Eti mra ye hwe nyame maye se besa babio Yesu besa ba ba fie nyina no. Yenya hwe ye pa se mra ye de esi ye bekoso na ne ye kona ya kona. Emre bi beba se ye twa ye ni no akwanya no eni ho bio maye. Se ne dru ba bia na akwanya ni ho bio ma Noah penso for no. Yeah, there will be a time that rejecting God will just lead us on. And yebekwa ni akwa kopem. I mean who ye mobo enenumre. The invitation to salvation. Noah jina ho. Emma this term come into the ark. Bra adakani. Said ye na adakano. Nyame enam Noah so fra fufuro so wo mremu no. Ene or frame no mienu so see mrem. God is calling us to come into the ark. Nyame de nkwagye no brain na o si emu na yewo security. Emu na yewo nipa nyina yewo ahotoso just ye die ye beda. Know what the Revelation says when he shall come back no. Death and all the things that we are struggling to deal with no shall be no more. Ni a ehunehuna yen a yesuro ne kese nyina no mra Yesu beba no tuo betwa. Emra oba abeji yen ni nyina tuo betwa. So embracing Jesus as our refuge leads to true security and hope in chaotic times. Now mra ye ti say Israel any Iran, Israel ni Palestina, Russia ni Ukraine. Mra ye ti say ansem we nyina no. Ye di yen re e hye nyame mu. Ni ye re nyame adaka mi ye ba be join nyame abusua no. Ye ba ti say ne na no way free afofo so mo me join onu na busua na wa adaka ni mu no. Emra ye be join sa abusua no. That is where we find true security and hope. Na ho ni ehu anidaso ma papa. Ene ahobambo amapa. Yen che ho no. Ye di besi ya. There's a lot to see in this section. But Gemidi track to 1 year be a home komoka say Noah chose to be the son of God and to contribute to others' calling. Noah chose to be the son of God and to contribute to calling others into the family. Noah the ondo ye na dwen say obey nyame ba. Na fe enso ho a obebo ne ho modin say obefra foforo ma o maba be ka abusua ne ho. Nemenu mienu. So ye pese ye ka abusua ne ho anase de etea na ye pese ye tena. Ye pese ye frɛ afoforo ma o mo ba ebe kan ho adaka nim. Anase ye beto o mo abonten ho no mama nsu yiri na faye. This is call for us. Nyame mo aye na nwumre na mre kakra ye wa ye di bisa questions na ye di ye ho komo no. Obema yen na semu ntiase. Na mpomra ye koyanim no we will see that there is a call for us to join the family. Tuma ne wo man sie mra meka abusua ne ho ne. No yenim ochina ebia na otuma na ama. Nti ene the day for us. Mesre ye de besi ya sembisa emwa bi wo ho no ma ne de aba ansa ne yakọ conclusion ne so.
Let me stop the sharing. Na yɛni nkɔmmɔ kakra yɛwie a na masa share for the conclusion. Mɛsɛ agyenkyerɛ asɛmbisa mmoa ɛtumi de ba ɛbɛsupporte yɛ adesua. Mepatwa ɔmo me nka. Yɛte wo nka o. Safo yɛte wo nka. That's it. Adwene. Eyi test bi a Petro ɛkɔɔtu adesua a wode ama yɛn ɔɔka na maka pɛ na asan aba m'adwene mu. Na ɛyɛ asɛm a ɛne wo deɛ wakyerɛ yɛn abɛhyia paa. 2 Peter chapter 2 verse 4. Wɔse na sɛ Onyankopɔn ankora abɔfoɔ a wɔyɛɛ bɔne no, na mmom wɔde esum kabii ahoma kyekyere wɔn gu asamaado amanehunu ebun mu sɛ wɔmfa wɔn nsie atemmuo a enum no, na sɛ wɔankora tete wiase no, na mmom Noa a wɔyɛɛ trenee sɛ nkafoɔ a wɔtɔ so 8 ɛno ɛnko ɛna wɔgyee no, na wɔde nsuyire bɛkata amumuyɛfoɔ wiase soɔ no. Na sɛ wɔdanee Sodom ne Gomora nkuro nso, na wɔde wɔsɛeɛ buu wɔn fɔ de wɔn yɔɔ nsɛnnahɔ ma wɔn akyiri wɔbɛyɛ amumuyɛdeɛ. Na wɔyii Lot a wɔtene a amumuyɛfoɔ no de wɔn ahɔhwie abrabɔ haa no, na deɛ onipa trenee no tenaa mu hunuyɛ ne wɔteeɛ no, mmarato nnwuma no nyinaa yɛɛ ne kra tenenee na wɔayɛ yɛdeɛ daa nyinaa. Awurade nim sɛdeɛ obeyi wɔn a wɔde fɛreɛ som no afiri sɔhwɛ mu, na ɔma wɔatwe wɔn a wɔntene aso de wɔn asie amumuyɛ da no. Ne titire no, wɔn a wɔdi honam akyi efi ho akɔnnɔ mu na wɔte tumidie atua. Wɔyɛ aniɛdenfoɔ, ahopɛfoɔ, wɔn ho ampopo sɛ wɔbɛka animuonyam no ho nsɛmmɔne. Wɔn deɛ ɛwa, but ɛkyerɛ sɛdeɛ Onyame refɛ nneɛma a yɛasua no nnɛ yi. Noa, sɛ Awurade wɔyɛ ɔdɔ Nyame, nanso so sika no yɛ nifanu ahatwa. Yɛdi Nyame ho agorɔ na yɛyɛ no sɛ nyɛ hwee. Ɔdi Awurade no ara na ɛbɛdom yɛn. Awurade no ara de n'adom na ɛbɛka ho. Yes, of course, ɛyɛ adom a Yesu aba na abɛgye yɛn. Nanso so yɛanyɛ si tie paa. Sɛ saa nneɛma yi nyinaa ba wiase na wayi emu ne ɛyɛ na wato deɛ anya atwene a, ɔsɛ saa ara nso ɛna n'adesua a yɛasua yɛdi ho agorɔ a, Awurade bɛyi ato atwene. Awurade ma no mpare yɛn papa na ɔma yɛnyɛ asommerɛ ma no, na yɛmfa Noa nsuyire yi nyɛ adesua bebree. Sɛ Sodom ne yɛyere afiri a, Noa deɛ yɛnkae. Sɔfoɔ, memmoa kakra no meda. That's your penny, Nyame nhyira wo. Ɛyɛ mpa sɛnea yɛahwɛ ne na ɔtwitwa mu yɛahwɛ ne nnɛ no. Bɔne ɛwɔ ahyɛseɛ na ɛwɔ awieeɛ nso. Nyame mu no, mmara a yɛbɛka Nyame abusua no ho no, wɔse dan nkwa no wɔ hɔ ma yɛn, ɛyɛ eternal, ɛne awieeɛ. Nso bɔne deɛ ɛwɔ awieeɛ. Kyerɛ sɛ ɔpɛni yɛda ase sɛ mmara a yɛbu no yɛagu yɛasom no yɛhu sɛ nea ɛyɛ paw no ɛwɔ awieeɛ. Na mmom, Nyame a wɔfrɛ yɛn aba n'abusua no mu a ɔdɔ wom, anigye wom, nnepa nyinaa wɔ no, there is no end to that eternal joy. Yɛda ase bebree. Nyame nhyira wo asɔrepani.
Meswe, sɛ mmoa asɛmbisa foforɔ hɔ a mepatwe timi de ba. Patwe so obi ɛwɔ mmoa anaasɛmbisa a connecting it to even last week deɛ no. Pastor me pate wo. Ayi Noah Nyankopɔn na commando mmoa na mo ba ya na se Noah na nkasa na frɛ wo. Yo. Maame yɛ da ase ne wasɛmbisa. Meswe, sɛ adwenkyerɛ bi mmoa bi wɔ hɔnom a sɛ yɛn nyinaa yɛsua yi, yɛtumi de ba. Maame bisa sɛ Noah na frɛ mmoa no na anaasɛ nyame na ɛmaa mmoa ne baeɛ. Yɛkan no in Genesis chapter 7. Mepatwɛ mmoa anaasɛ asɛmbisa bi wɔ hɔnom a. Me pache utie se the Bible ne kind of dia. Because when you mean I instructed Noah, so fanson so ne fam yenu no. Nanso me ira fi kakra komhye woman no kyerɛ sɛ mmoa no a wonyame na ɛyɛ na nwanwadeɛ so ɛna mmoa no ɛtoa so na sɛ na menhunu Noah kɔ a wɔfo sɛ wobɛtumi akɔfrɛ mmoa no afiri yure mu aba sɛ wei nsomra nti megye sɛ yɛwɔ nyame no a na nwanwadeɛ ɛna ɔde yɛ saa na madwene mu. Yo, yɛda ase ɔpani nhyira wo. Mepatwɛ mmoa foforɔ wɔ hɔ. Ɔpani agye kum mpatwɛ wo kasa ama yɛn anaa? Megye di sɛ wonyame ma wo adwuma bi sɛ yɛ a gye sɛ ɔno a na ɛma wo ho ahoɔden ne ɛho tumi ne ɔno mmoa a ɔde bɛyɛ den ɔde bɛboa sɛnea na yɛda ɛka no wɔm sɛ saa berɛ no na mmoa memfa ne sɛ bi a ɛnɛ mmoa no bebree no ɔmo mfi kyɛ sɛ na mmoa no wɔ hɔ deɛ nanso no sɛnea numbers ɔde ma wɔn ne ade na mmoa no nyinaa baa deɛ na sɛ ti biara no nim sɛ onyame na ne tumi ne n'ahoɔden ne fi sɛ ɔno na ɛbɔ adeɛ nyinaa otumi ka nea ɔbɛka biara na ɛba mu ɔhyɛ nso a ɛyɛ dɛn ɛgyina nti nyame na ɔbɛka sɛ mmoa sei na sɛ wɔn kɔ a nyame na ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛ because yɛhwɛ ada instances wɔ Bible mu a asɔredan sie ne ade nyinaa nipa a onyame pa a wɔn nyinaa sɛ wɔn nyɛ adwuma no wɔ so onyame na maa wɔn ahoɔden anaasɛ nimdie a sɛnea ɛsɛ sɛ wɔn sen wei ne sɛnea ɛsɛ sɛ wɔn yɛ wei ne nyinaa onyame na ɛde yɛ dɛn de maa wɔn nti megye di sɛ sɛnea ɛda kasa ha nso no megye di sɛ onyame wankasa ɛna yɛ dɛn wɔ instruct Noah na wɔ instruct no a ɔno ara na de ne tumi bɛyɛ dɛn bɛboa ɛda ase. Yɛda ase. Ɔpani meka bi aboa mpanimfoɔ deɛ mpanimfoɔ kaeɛ no wohwɛ Genesis chapter 6 ne kwa no ɔhyɛ ase mi yɛhu biribi wɔ hɔ 6 verse 19 and 20 no ɔsɛ and of every living thing of the flesh you shall bring two into the you shall bring two of every kind into the ark to keep them alive with you. They shall be male and female, of the birds according to their kinds, and then of the animals according to their kinds, and of every creeping thing of the ground according to their kinds, and two of every kind shall come into you to keep them alive. Now, ɔtwerɛ yɛn somehow no nyame a ɔne nipa yɛ adwuma bom sɛnea ɛnam mpanimfoɔ ka no. Nyame a ɔne nipa yɛ adwuma bom nyame mu adwuma a ɔnya ama wo so sɛ wo nko ara yɛ adwuma no. Sɛ sɛ yɛde yɛni hwɛ koraa sɛ Noah ɛkɔ a wiase ɔkɔfa mmoa a ɛwɔ wiase nyinaa no afa biara mmienu na nka n'adwuma no nka ɛm sɛ nkɔda so gu so yɛ. But nyame a ɔma yɛ adwuma a no ɔboa yɛn ne yɛyɛ no sɛ nipa yɛn nko ara wɔ de ntimi nyɛ nyame adwuma ɛma ne nyɛ yie. But a God who, caused the animals to come into the ark with Noah. Look at verse 20 now. That's what it says. Or say, two of every kind shall come into you. Into omobaba.
nti nyame boa ema na adwuma na ɛyɛ mmerɛ ema yɛn san sɛ yɛn ka ya hoɔden a nka Noah ɔno nko ana hoɔden a ka adaka no koraa no nko ntimi nyɛ ɔno nko ana hoɔden a nka mo no nso nko ntimi mfo mu nyinaa mbam nti definitely there is a help from above nyame ɛboa Noah ɛwɔ adwuma a wafrɛ no sɛ ɔmɛyɛ emu nti maame meka kakra de asɔ ne mpanimfoɔ kaeɛ ne so no amen yo mesre maame minim sɛ asɛm nim asɛm bisa no yɛtumi ayi ano ama emu ada hɔ ama wa Pastor Mpachwane, Matiasi, yo and I meda say, ase meda nyame ase saa mepakyɛ mmoa asɛm bisa foforɔ ɛwɔ hɔ nom a mpo from last week since last week na mmerɛ no kɔ yɛ ntumi amfa questions ne nyinaa yɛka genos offspring nipa your friends and yase baby a yase free sɛneɛ set any Cain any kind of saying Enoch and ho asɛm sɛneɛ ɛka no last week no but asɛm bisa biara wɔ hɔ a yɛwɔ mmerɛ kakra yɛbɛtumi de afa nsɛmbisa no kakra san sɛ last week yɛka sɛ sɛ obiara wɔ asɛmbisa a ne yɛntumi anyia no a yɛbɛtry sɛ yɛbɛtake some of the questions this week nti sɛ asɛmbisa anaa adwenkyerɛ bi wɔ hɔ a mepatwɛ yɛtumi de ba yɛwɔ bɛyɛ 10 minutes yo sɛ asɛmbisa biara nni hɔ a ɛneɛ na yɛbɛbɔ ne to fa yɛbɛyɛ conclusion no na yɛde ɛnɛ yɛadesua no asi ha sei sɛ asɛmbisa biara nni hɔ a the conclusion no yɛbɔ ne to fa no yɛwie no ɔsɛ Noah chose to be a son of God and actively call others into the family of God mmerɛ a yɛagye atom sɛ sɛ neɛ sɛ ehunu sɛ ɔyɛ nyame ba no mmerɛ a menu mmienu yɛgye atom sɛ ampa yɛyɛ nyame ma no ɛma yɛntena se din san sɛ ɛte sɛ sɛneɛ yɛwɔ nuanom a wɔɔyera no yɛte hɔ na yɛ nuanom ɔyera a biribi kenyaa yɛn yɛte hɔ ne yɛ nua bi yɛnte yɛ nua bi nka ne yɛ nua bi yɛnnim baabi a wɔwɔ a yɛnase yɛnnim sɛ baabi a wɔwɔ ne nyɛ a yɛte hɔ a ɛnsɛ sɛ yɛn ho tene yɛn san sɛ yɛn a yɛbɔ abusua korɔ yɛn a yɛnka yɛase nyinaa firi nyame mu no ɛsɛ sɛ yɛha yɛn anaasɛ ɛsɛ yɛ ho popo yɛn yɛyam hyehye yɛn ma wɔn a wɔdeɛ wɔafɔm kwan no nti Noah deɛ wantena ne die mu anka sɛ baabi a mete no masom dwome nti memfa ɔmo ho Noah nyame somaa ne so ɔnkɔyɛ adaka no wanka sɛ sɛ nyame egye me a memfa ɔmo maka ho ɔmo no ɔmbɛbɔ ɔmo mmra ɔmo ma ɔmo nyae kyerɛsɛm no kyerɛ sɛ Noah preached for over 100 years kyerɛ sɛ over 100 years papa yi yɛ n'adwene sɛ ɔne nipa bɛkasa no nipa ahu sɛ ɔgyeɛ bi wɔ hɔ ɔne ne nuanom a ayera no wɔbɛtrae sɛ ɔbɛsa frɛ ɔmo aba fie bi ne nuanom a ɛwɔ ntwɛtwɛde kɔ baabi no ɔbɛsa atwe ɔmo aba abusua no biem nti mmerɛ a yɛgye nyame frɛ n'ato mu ne yɛagye atom sɛ yɛbɛdi nyame akyi no we automatically have to understand that there is an active part which causes to call others into the family yɛwɔ biribi wɔ hɔnom a yɛwɔ ɛfa bi wɔ abusua yɛabusua dɔn no mu a ɛkeka yɛn sɛ yɛma yɛni bere sɛ afoforɔ nso bɛtumi aba abɛhu Yesu na yɛhu no yɛma afoforɔ hu sɛ abusua na yɛwɔ mu no anigye wɔ mu nti ɛyɛ sɛ ɔmo sa aba mu yɛma afoforɔ hu sɛ ɛnipa bi wɔ nyame mu a ɛyɛ sɛ they have to come back in. Noah preached for over 100 years. Then ɛbɛyɛ a ɔbɛma ne nuanom ayera no asa aba fie
And then the question I'm asking myself, now some of me start to only say, so ye for pa, ye fra for more be join Busiana na say, ye bu niegu ya sum ye de, we are okay. Maybe I'm a tin masum jome. So be a sumun you know, no understand. How am I experiencing this role of Nyamebano? Kwan ben na menam so. And I say, kwan ben na menam so me den Nyamebasu ne edi. Yenka Yesu se Nyamebano wantena ho. Yesu se Nyamebano obewu se ne be ya menu mienu. Eni yesi nyina benya nkwagye. Nti mra yi menu mienu so ye frɛ yɛn Nyamema no. What role are we playing? Mra menu mienu so ye Noah afraid Nyamema. Those who stood in place of the children of God, were